అందరికీ నమస్కారం. ఈ రోజు అన్‌స్క్రిప్టెడ్ లో మనతో ఉన్నారు మిత్రులు శ్రీ చెల్లా రామ్ కళ్యాణ్ గారు. వృత్తిరీత్యా ఒక న్యాయవాది, బీ ద చేంజ్ అనే సామాజిక సంస్థను నిర్వహిస్తున్నారు. అలాగే వారు ఇంకా చాలా కార్యక్రమాల ద్వారా సమాజానికి వారి వంతు సహకారాలు అందిస్తున్నారు. వారితో మాట్లాడి వారి అనుభవాల నుండి ప్రేరణ పొందే ప్రయత్నం చేద్దాం. మీరు చేసే కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు చాలా సంఘాలు, సర్కిల్స్ లో సుపరిచితులు. అయినా ఒకసారి మా వీక్షకుల సౌకర్యం కోసం మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకోగలరు. మీ బాల్యం, విద్య, ఉద్యోగం, వృత్తితో మొదలు పెడదాం. మీరు ఆల్రెడీ పేరు చెప్పేశారు. సో ఇట్స్ నా పేరు వచ్చేసి రామ్ కళ్యాణ్ చల్లా. సో ఐఎమ్ మ్యారీడ్ విత్ 2 kids. My father, he was a ex-police officer, late father. He's no more. My mother worked as a principal. Elder sister, she works as a maths professor in one of the engineering colleges in Hyderabad. And my brother works for a IT company as a manager. So that's pretty much about my family. And coming to education, I have done my double MBA, one in India, one in UK. And I've done my LLM in alternative dispute resolution. And coming to my professional work, I've worked in corporates, especially in FMCG, telecom. I've been in banking and then moved to legal side. So which I've been in legal for the last 11 years. Apart from this, I run an NGO called Be the Change Welfare Society, which is a registered NGO in India. So and through the NGO, we address things from bridging the digital gap to anything to human rights violations and all. So that's pretty much about me. Yeah. I've seen a lot of your work, especially with respect to the drug addiction awareness campaigns run చేస్తుంటారు, coding on the wheels చేస్తుంటారు. How did this get started? How does somebody who is well off in a corporate job, making good money, how does someone like that venture into this life? Okay, I would divide it into 2 phases. One, the beginning of it, and the one when it took an actual shape. Okay, the beginning started in 2005 with the inspiration of my father, which as a kid I always saw him. Though he was a police officer, he always believed in giving back to the society. And my mother was equally into it because she was a retired principal, as I said. So working in schools and colleges, the way of passion she used to take to share to people was commendable. Okay, I don't think it's something which I have developed. Rather, I saw it from them and developed in myself. Okay, so that's how it all started. In 2005, I was working for an MNC as a AP head. So I was making good money, and then all of a sudden one day my mother said, why don't we start contributing something from your wages, because you're getting paid really well, and why don't we start contributing 10,000 from your salary every month? Okay, then we all thought, me, my father, and my mother basically. So we all decided that just we'll start with something small. Okay, so what we did was, with that 10,000, sometimes we used to give some books as donations in schools, stationery, and sometimes we used to buy bed sheets, like in most of the time in winters, sometimes food packets to distribute. And if somebody needs some sort of a minimum help when it comes to medical and all, we used to do that. And sometimes we paid for this food donation in different organizations. That's how it all used to go. And apart from this, we had some old laptops with us, 3 laptops with us, which were old, which were imported at that time from US. One of our uncle brought it, so which was just lying, because we are all working at that time. My brother's sister and me were working. We had our own laptops, so we used those laptops to go into government schools just for people to experience. That's vaguely what it started from. And in 2009, what we did was, then President Pratibha Patil has launched a program on digital education. If I remember correctly, it's something to do with digitalization and digital education in Tirupati in Andhra Pradesh. So అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆవిడ తిరుపతి వచ్చి లాంచ్ చేయడం జరిగింది 2009లో. దాంతో ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని అప్పట్లో ఏమైందంటే, రిలయన్స్లో ఒకటి 2x డాటా కార్డ్ అని రిలీజ్ అయింది. 1x ఉండేది, తర్వాత 2x వచ్చింది, కొంచెం స్పీడ్. సో అప్పుడు మన అప్పటి హోమ్ మినిస్టర్ సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఈ డాటా కార్డ్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఆవిడతో లాంచ్ చేపించి, దాన్ని ఈ స్కూళ్ళలో ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే, ఆ డాటా కార్డ్ పెన్ డ్రైవ్ లాగా ఉండేది, దాన్ని ప్లగ్ చేసి we used to let them experience those laptops whenever I had time, whenever I had a team. So మనకు ఉన్న వాళ్ళ నుంచి ఎవరైనా వాలంటీర్స్ గా ఉన్న వాళ్ళ నుంచి we let them experience. We didn't teach them, to be very honest with you. We didn't teach any sort at that time. It was basics of computers, MS Office ఒకటేసి వాళ్ళకి చూపించేస్తాం. That is the first phase where it actually started, and it went on till 2015. 2015, I would, as I said, it is the second phase. In 2014, I lost my dad. He was retired at that time. I lost him in a road accident. So everything happened in 24 hours. So
with whatever I have faced during that time, that 1 or 2 days, um, like, traveling from UK to India for the rituals. Though I had money with me, the the difficulties I faced in coming to India is one, and second, the accident was done by some student medico or somebody. That is what the local aid said. Chushin వాళ్ళు వాళ్ళు. But at the end of the day, when we went to the court and when the actual charge sheet was filed, when the driver was presented, he was a different person. To be honest, see, this is what I know. So whatever happened in the court, like itla edaithe, there was a statement which I still remember. After all these years. Somebody said that my father license kuda ledu. I was like, he was a police officer, he was in a gazetted rank. Okay, can you believe he wouldn't have a license? And he used to drive police vehicles as well. As a kid, I have seen whenever there is a requirement to pick kids from the school, when we were working in a police training college in Warangal, when the vehicle which was supposed to go to pick up the kids from the school was late, ఈయన పోయి బండిలో తీసుకొస్తుంది డీసీఎం, అప్పట్లో పెద్ద డీసీఎంలో. అలాంటి వ్యక్తికి లైసెన్స్ లేదని క్రిటిసైజ్ చేసేటప్పటికి ఐ ఫెల్ట్ లైక్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దిస్ సొసైటీ. నాకు అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, మంచిగా 4-5 లక్షల జీతం వస్తుంది, నా కిడ్స్ అంతా బాగానే ఉంది, బట్ ఐ కుడెంట్ గెట్ జస్టిఫైడ్. సో దిస్ థాట్ ప్రాసెస్ లెడ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ Be the Change as a proper NGO, registration of the proper NGO, and it happened on the same day when my father's first death anniversary was performed at my house. That's how మేబీ దట్ లెడ్ ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఆ కారణం వల్ల మేబీ మీరు నన్ను ఇక్కడ చూస్తున్నారు, కానీ లేకపోతే మీరు అన్నట్టు ఐమ్ లైక్ ఎనీ అదర్ యంగ్స్టర్, ఎంజాయింగ్ మై పే, హ్యావింగ్ ఎ లగ్జరియస్ లైఫ్ ఇన్ లండన్ rather than shuttling to India and UK. So that, I think, all the inspiration as a kid I have drawn from my father, and still, though he is physically no more with me, I strongly believe this is his legacy, not me. I'm just there as an object performing it. మీ నాన్నగారి పేరు? చల్లా రాధాకృష్ణ. చెల్ల రాధాకృష్ణ గారు, యువర్ వర్క్, మీ వర్క్ లో చెల్ల రాధాకృష్ణమూర్తి గారు కంటిన్యూస్ టు లివ్ ఆన్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ డూయింగ్ వాట్ యూ డూ, అండ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఐఎమ్ రియలీ క్యూరియస్ టు అండర్స్టాండ్ what Be the Change does, and apart from Be the Change, మీరు అదర్ ఇష్యూస్ పైన కూడా ఫైట్ చేయడం నేను చూస్తూ ఉంటాను. మీరు the other things that you're involved in include the Damagundam forest issue, and I also know that you are currently working on some Telangana Cricket Association matter also. So let's get into that one at a time. If you can start with Damagundam issue, let's try to understand what's going on there. See, Damagundam is a forest which was being allocated to Indian Navy. Okay. Which I read in an article in 2018. Okay. I was curious only for the fact that it said it's a ELF station. Because because my graduation is in electronics, so having an electronics background, I know what is ELF. So it is very dangerous wave. So I was curious to know why they are building it in Telangana. So I just visited the place, had a look. There was no details available on it, so I started working with it. Okay. So in 2020, we filed a bill in Telangana High Court, trying to stop this forest. That was the fundamental. And we also started working with the people in and around Damagundam forest to educate them about what is coming in the way. Because you have to really admit that, with the basic information what was available in the newspapers, it was ELF station. My assumption back in 2018 was it was a ELF station. When we filed this bill, there were counter affidavit filed by the Navy, by the Environment and Forest Climate Change Ministry, Biodiversity, Telangana Forest, Telangana government. Everybody started filing their affidavit, by which we came to know that it's not ELF, rather it's a BLF station. So that didn't give any relaxation, because ELF is BLF very low frequency signals. So it's not harmful to human beings, but yes, there are no proper studies across the globe on this subject is one. Second is they are going to disturb a biodiversity of a forest which is once known for the medicinal plants which exist in that area. For example, every one of us know which Anantagiri Hills. Anantagiri Hills, Damagundam forest, rendu twin block forests. Twin. If you look at the old Google Maps, they look like two your lungs in a human body. Okay, yes. Almost similarity is also same. You have to go back into 90s when you see the shape of it. And two forests, and it's called Damagundam Reserve Forest, not just forest, Reserve Forest. So I said, though it's VLF station, why do you disturb the forest? So that's how we started fighting over it. And then, currently they have inaugurated this project. Still, the bill is on. We are still fighting with the case. The downside of it was people, whoever has said they are with the cause,
started, diluting, in their own fashion. Some of them got scared as well. I'll give you an example. Somebody came around, I don't know who was that. I filed a case with the police station, but somebody ఎవరో వచ్చి నా మెర్సిడీస్ వెనకద్దం పలగొట్టిపోయి, ముందుది కూడా కాదు, వెనకద్దం. Very logically. Okay, ముందు దాంట్లో ఎవడైనా వేయించుకుంటాడు వెనకది. It took me almost 1.5 months to get the back glass of a Mercedes. So that was an attempt to scare me. There were people who are scared, maybe, I don't know. There were people అంటే వేరు కారణాలు, డబ్బులు కావచ్చు, ఇంకోటి బెదిరించి. And there was an instant wherein I was little worried about not myself, my family. So I went and said to my wife, please be careful, ఇప్పుడిప్పుడే ఇండియాకి వచ్చినాం, సో పరిస్థితులు ఎట్లుంటాయో తెలియదు, జాగ్రత్తగా ఉండండి. And I was really upset, not scared. Even at that point of time, I was inspired by my little girl. She was around 7 or 8 years old. She told me, because she has been to the forest, I have started a project called Weekends for Damagundam. So they were a part of that project. So so immediately when I was talking to my wife, tanochi, daddy, no assal worry gaku. She was like little cutting something, some vegetable. She showed me the knife and said, don't worry, dad, you go and protect the forest. If somebody comes, I'll chop them. I said, no, you don't say these words. No, you should not say this. So you know what she said? Dad, don't back off. If you don't want me to use the knife, I'll use a pepper spray. I was so impressed. Forget about changing the world, changing the society. At least I stood as an inspiration. And then, I continued my work. As of today, as I said, the bill is still on. I've been criticized. As I said, my granddad was a police officer. My dad is a police officer. My brother-in-law is a police officer. Coming from such an educated background and being an NRI myself, I'm a permanent resident of UK. Being an NRI as well, people blamed me as an anti-social element. They pictured me, every sort of thing. But this all changed. Apart from Damagundam, I'm the petitioner in HCU as well, Hyderabad Central University in Supreme Court. Yes. So when I filed a bill in Supreme Court against what the state government was doing in Hyderabad Central University, Kancha Gachibowli, then I became a hero again. So unfortunately, it is all about, see, my fight is, I work for environment, which includes forests. I also work with lakes. My kids and the volunteers, I also go for lake cleaning. We have cleaned a lot of lakes in and around. There were some politicians who are a part of these lake cleaning activities as well. So it's not just one forest. It is all about about the nature and why it is important. If you look at the temperature today, just unbelievable numbers. What are we talking? 38, 39 degrees, 40 degrees is something it feels like. Which is a threat to human life. And just imagine people living on the street. It's all because, you are playing with the environment and you have to pay for it. Perfect. So, in that context, so we've talked about Damagundam Forest, but since you raised the Hyderabad Central University Kancha Gachibowli issue, just curious, దాని గురించి కొంచెం తెలుసుకుందాం. So, what is its current status right now? Has the government backed off from it? See, the Supreme Court, because in that scenario, what happened was, Damagundam is I would say, ఇది ఎట్లా అంటే ఏదో సవతి పిల్లడు అంటారు చూసారా. సో అట్లాంటి టైప్ లో దామగుండంలో అజిటేషన్స్ రాలేదు. Youth were not involved, they couldn't get it, they're not bothered because it is 70 kilometers away from the city and all these things. But in HCU, all the students were together, and మనము అక్కడ పోయి బిల్లు ఫైల్ చేయడంలో ఏం జరిగిందంటే, సిజే టుక్ ఇట్ వెరీ ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ గవాయి గారు చాలా సీరియస్ తీసుకున్నారు ఆ ఇష్యూని. దేర్ వాజ్ అ స్టేట్మెంట్ విచ్ హీ పర్సనలీ మేడ్ ఇన్ ద కోర్ట్ సేయింగ్ దట్ ఎవరైతే దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారో చీఫ్ సెక్రటరీని అందరినీ కలిపి Kancha Gachibowliలోనే జైలు కట్టించి దాంట్లో పెడతాం, ఇంకెక్కువ వయలేషన్ జరిగితే. The government has been instructed to restore the land of 400 acres in Kancha Gachibowli. That's still active bill in Supreme Court. Okay. So the bill is still active with instructions to the state government that they must restore the land. Yes, absolutely. Okay, good to know. Thank you. So coming to the next topic, Andy, with respect to the Telangana Cricket Association, because cricket, it's one of those things, one of those sports that it really brings people together, and we should be able to see it for what it is. Right. So in that context, what's happening, Andy? HCA, TCA, there's something's happening. Yeah, I'll tell you, TCA I'm associated because as I said, from Be The Change, we work with rural areas, slum kids. That's where our main focus areas are. Okay, so ఈ areas లో వర్క్ చేసినప్పుడు ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ ఒకటే కెనాట్ ఎంటర్టైన్ కిడ్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో, రూరల్ ఏరియాస్ లో, స్లమ్స్ లో చదువు అన్నది పేరెంట్స్ కు ఉండదు కనుక పిల్లలకి అంత క్యూరియాసిటీ ఉండదు. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ డైవర్షన్? దట్ షుడ్ బి టెక్నికల్లీ దట్ షుడ్ బి స్పోర్ట్. ఓకే, వీడికి చదువే సకాయ లేదు, స్కూల్లే సకాయ లేవు, బిల్డింగ్లు కూలిపోయేటట్టు ఉన్నాయి. ఓ ప్లే గ్రౌండ్ లో రాత్రి కాగానే మందు కొట్టి ఇంకా వేరే వేరే కార్యక్రమాలు జరిగే ప్లేస్ లో యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ స్పోర్ట్స్. అయితే దీంట్లో స్పోర్ట్స్ లేకపోయినా పర్లేదు, కానీ ద థర్డ్ సీరియస్ ఇష్యూ ఇస్ డ్రగ్స్.
Okay. Okay, that today we are talking about drugs. Let me tell you, I've been working in creating awareness on drugs from the last more than a decade. Okay, so currently we work with anti-narcotics team, Sandeep Sandilya garu, and a commissioner unnappudu kuda we have done some activities, and this goes way beyond that. As I said, from the last one decade I've been seeing what is happening on the ground. So coming back to the TCA subject, చదువులో ఇంట్రెస్ట్ లేనివాడికి డీవియేషన్ ఏంటి? స్పోర్ట్స్ లేదు. మూడోది వచ్చేసి డ్రగ్స్ విరివిగా అవైలబుల్ ఉండేటప్పటికి ఈ డైవర్షన్ లో పక్కతో పట్టిపోతున్నారు. సో వాట్ వీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఇస్ ఫ్రమ్ బీ ద చేంజ్, వీ స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ sports as well, wherever we can, some sort of sport to encourage the kids to get engaged. ఈ రాజకీయ నాయకులు వెనకాల తిరుగుడు, లేకపోతే డ్రగ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవడు, ఇవన్నీ కాకుండా ఉండడానికి we thought we should encourage sports. At that point in time, TCA was started by Gurwareddy ani. He was my senior in UK, and UK lo he is a cricket player himself as well. So he started working on TCA because the fundamental of TCA is international cricket to the doorstep of every kid in Telangana is what was his agenda. So I was connected with the cause, and having first-hand experience with the HCA, avakatavakal jaragadam gaani, a funding gaani. If you look at last few years, I would say last decade lo 10 సంవత్సరాల్లో అసలు తెలంగాణ నుంచి ఆడిన ఒక క్రికెటర్ ఎవడైనా ఉన్నాడా చక్కగా చెప్పుకుంది మనం. సో దాంట్లో మళ్ళీ స్కాములు చూస్తే కోట్లలో ఉంటాయి. So with that notion, I stood with TCA on the legal grounds, legal support చేయడం, plus I am with them supporting for the cause and making sure that, you know, whatever is happening in the HCA has been exposed. At the same time, trying to get a recognition from BCCA to TCA so that we can take this to rural cricket. HCA లో ఎక్కడ రూరల్ క్రికెట్ లేదు. ఇప్పుడు ఎవడైనా విలేజ్ లో ఆడాలంటే వాడు ఫ్యామిలీతో పరంగా మొత్తం హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయ్యి హైదరాబాద్ లో సెటిల్ అయితేనే వాడు ఆడగలడు, ఎంత పెద్ద స్కిల్ ఉన్న ప్లేయర్ అయినా. In order to bridge this gap, as I said, this is one of the serious concerns because BCCA claims that they have been spending crores and crores to promote this rural cricket and cricket in every state. Why Telangana has been so badly, brutally treated in terms of corruption from HCA and a point made I associated with TCA. Very nice. So in that context, and because it is a rather close subject to a lot of people, because we see ఎందుకంటే ఎవరు చూడండి, one of my closest friends, ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నా కూడా ఇప్పటి నుంచి వాళ్ళు క్రికెటర్ చేయాలి. They spend so much time and effort. పొద్దున 6 గంటలకు లేసి వెళ్తారు, right? So in that context, that is one side of it, which is dedication. You know, dedication not just from the child, from the student, but also from the parents. In that context, మీరు చెప్పారు TCA, ఇప్పుడు HCA, how does it work? And I'm curious. Hyderabad Cricket Association, just for ఒక layman కి explain చేస్తున్నట్టుగా, if you don't mind, because this may be educational for a lot of people and a lot of children who are thinking about cricket as their, you know, potential future. Just explain to us. Is it really realistic? You know, because I tell my friend ఒకత చెప్పాడు, లేదురా మా వాడిని మంచి క్రికెటర్ చేస్తానని. As like, అరే what, you know, why are you wasting your time? That's like, you know, maybe that's a wrong way to look at it. But if you know, what are your thoughts on the matter? Yeah. See, I'll tell you very simple. Okay, there is a emotional exploitation happening. Okay, I'll tell you what it is. Okay, క్రికెట్ ఇంత మనకి అందరికి పిచ్చి ఉండేది. ఈ నరాల్లో ఎక్కించేది T20, R20, E20 అని the kind of mass publicity or campaigning. యూ అగ్రీ ఆర్ నాట్, మన రక్తంలోకి వెళ్ళిపోయింది క్రికెట్. అమ్మాయిలు కూడా ఇప్పుడు అమ్మాయిలు మొన్న కప్పు గెలిచేటప్పటికి ఇంకా అమ్మాయిలు కూడా ఎంకరేజ్ చేయడం మొదలెట్టి, విచ్ ఇస్ గుడ్. దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్. ఓకే, స్పోర్ట్స్ ఎంకరేజ్ చేయడంలో వీ షుడ్, అండ్ క్రికెట్ వాజ్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఇండియా. బ్రిటిష్ వాడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు అది మనకి గిఫ్ట్ ఇచ్చిండు, మనం అట్లా పెట్టుకున్నాం, విచ్ ఇస్ దర్ ఇస్ నో డౌట్. ఓకే, ఐ రెస్పెక్ట్ ఆల్ దట్. హెచ్సిఏ అనే ఒక బాడీ BCCA నుంచి రికగ్నైజేషన్ ఉన్నప్పుడు వీడు ఏం చేయాలంటే ప్రతి ఒక్కడికి సమాన హక్కు, రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుంది, దేంట్లో అయినా సమాన హక్కు ఉండాలి. ఇప్పుడు డబ్బులున్నా లేకపోయినా స్కిల్ ఉన్నోడు ఎక్కడైనా రికగ్నైజ్ చేయబడాలన్నది ఒక ఫండమెంటల్, వాట్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్ హాస్ గివెన్ us. ఓకే, ఫండమెంటల్ రైట్. ఎవడున్నాడు పేద క్రికెటర్ నిజంగా కింది నుంచి పైకి వచ్చినోడు, ఇంకా వేరే స్టేట్ లో పోయి ఆడిన క్రికెటర్స్ ఉన్నారు తప్ప తెలంగాణ నుంచి ఆడి పైకి వచ్చినోడు ఎవరు లాస్ట్ 10 సంవత్సరాలు. యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ రైటింగ్. అంటే ఒక బాడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి, ఒక గవర్నింగ్ బాడీ, ఒక ప్రాపర్ బాడీ ఉండి, నువ్వు ఒక కాజు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్. ఓకే, ఒక జాబ్కి పోయినప్పుడు ఏమంటాడు, వాట్ ఈజ్ యువర్ రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేటువంటి ఎంప్లాయర్ చెప్తాడు, ఎంప్లాయీ కూడా చెప్పకపోయినా అడుగుతాడు. అవునా? హెచ్సిఏకి ఒక రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి ఇక్కడ? సింపుల్ వర్డ్స్ లో ప్రతి ఒక్కడికి క్రికెట్ అన్నారు. నువ్వు ప్రతి కార్నర్ లో, ప్రతి విలేజ్ లో క్రికెట్ మ్యాచ్లు పెట్టాలి, గ్రౌండ్లు పెట్టాలి, క్రికెట్ ఆడిపియాలి. నువ్వు ఎంతమందికి ఆడిపించినావు, ఎన్ని స్టేడియంలు ఉన్నాయి, ఎన్ని కట్టిరు ఇప్పటిదాకా, ఏంటి పంచాయతీ? నువ్వు ఈ హైదరాబాద్ వస్తే ఎందుకు ఆడాలి రా భయ్? నువ్వు అక్కడికి వచ్చి ఆడు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్కడో ఒక మారుమూల కుగ్రామంలో ఎక్కడో, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ములుగో ఏటు నాగారంలోనో నా మీద హత్యాయత్నం చేసిండు. నేను మొత్తం హైదరాబాద్ వచ్చి డీజీపీకి నేను కంప్లైంట్ ఇస్తానా? నాకు అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటుంది. అండ్ ద సేమ్ సిస్టమ్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ హెచ్సిఏ. ఉందా లేదా? దట్ స్పీక్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. And now TCA plans to bridge this gap. Is that the
TCA has been bridging. It's been a registered body from the last 11 years, and Okay. it has been conducting. Only problem ఏంటంటే BCCI recognition ఇవ్వాలంటే అసోసియేట్ పార్ట్నర్ గానో వేరే గానో ఇవ్వాలి. బట్ మళ్ళీ అగైన్ ఈ సేమ్ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు TCA ఏమంటుందంటే నువ్వు HCA సిటీ చేస్తున్నావు కదా, నువ్వు సిటీ చేసుకో, మేము రూరల్ క్రికెట్ డెవలప్ చేస్తాం, మేము ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపిస్తున్నాం లాస్ట్ 11 ఇయర్స్ నుంచి. సో మాకు రికగ్నైజేషన్ కావాలని BCCI అని అడుగుతున్నాం. ముంబై హైకోర్టులో మ్యాటర్ ఉన్నది, ఢిల్లీ హైకోర్టులో ఉన్నది, సుప్రీం కోర్టులో ఉన్నది. వీఆర్ ఫైటింగ్, బట్ దిస్ money power and the muscle power, all these big people who are behind it is stopping that to happen, which would definitely bridge the gap. So in that same context, because instead of beating around the bush, because we've identified, right? This is the future of our kids, and if it is really a matter of just pure corruption, right? Because 'cause I think we should say it. I mean, we should not be two ways about it, right? Yeah. Then should we really encourage, మీరు అన్నారు ఇందాక, ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్, ఉమెన్స్ క్రికెట్, దిస్ ఇస్ రియలీ మన నరాల్లో ఇమిడిపోయింది అనేది, అండ్ వి వాచ్ క్రికెట్, రైట్? అండ్ దట్ ఐ థింక్ దట్స్ ద ప్రాబ్లమ్. ఇట్స్ we should not be watching cricket, right? We should be playing cricket. Yeah. And that's what I call it as emotional exploitation. They know we are watching, they're doing more matches, but no ground level. Or see, you are watching and giving somebody a PRP, or Right. whatever you are spending is going in some form for these games and all, right? It's Correct, creating a huge demand. I should get a share of mine, right? Forget about me. At least in my family, one kid should get a share. Why not? I think at least in somebody's family, they should be able to have access to play cricket. Yeah, Right? why not? Yeah. If there is so much money, lakhs of crores maybe. నిజంగా Yeah. క్రికెట్ మార్కెట్ చూస్తే ఇండియాలో, I'm sure it's into the lakhs of crores. If you include merchandise, ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేస్తూ వెళ్తే, I'm sure it's a lot going on there, right? True. So in that context, you don't think it's really meeting up with the standards, or if it's really... Don't think so. That's where I come in. As I said, it is to get that cricket to everyone in Telangana is what I'm looking at. And by Okay. doing that, it will be a role model to the rest of the states as well. It's not just Yes, Telangana. Okay. Yeah. అదర్వైజ్ ఏంటంటే, ఇది ఇప్పుడు ఒక ఇండియన్ క్రికెట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ రెస్పెక్టెడ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ, we have some of the best players in the world, definitely they make us proud. Team Blue is something we are all proud of. But when we see the ground level, because why are we so proud of it? And one day we want to play there, right? Somebody, if not us, maybe our children have an opportunity. But it doesn't seem like there is. Very true. From what you're saying, yeah. In that context, perhaps TCA can actually bridge that gap in the truest sense, to make cricket in such a way that it is actually making children healthy. First of all, more importantly, మర్చిపోండి, రంజీలు మర్చిపోండి, ఇవన్నీ మర్చిపోండి, రైట్? IPL మర్చిపోండి. జస్ట్ లెట్స్ ప్లే. ఈవినింగ్ ఒక సాయంత్రం అరగంట సేపు, గంట సేపు హెల్తీగా ఉందాము, ఈ ఫోన్ల గోల పక్కన పడేసి ఒక కమ్యూనిటీ బిల్డ్ చేద్దాము అనే విధంగా మీరు చేయగలిగితే, దట్స్ and I hope you really succeed at this. TCA as an organization really succeeds at, because I think that's what they started this organization for, kada? Yes, absolutely. That's the whole point. Yeah. Perfect. All right, now coming to the next part, really. So what they use is called ambulance chasers. If somebody falls anywhere, the lawyers are chasing the ambulances to find out the root cause. Yeah, in that context. But India was the least litigant, but it is turned in 20-25 years time frame low. Now I don't think it's the case anymore. I think the litigation, just the number of cases that are increasing. I'm not just talking about the pendency. And being an advocate, I know that you're not necessarily you're trying to do this for as a means of earning your livelihood. Because I'm sure that's not why you're doing it. Right. Yeah, you're right. I think you're the opposite of it. I think you're spending your savings. Yeah. Trying to be an advocate. So let's talk about your profession. How's your day like? What you deal with, the cases you're dealing with. Just some insights. See, you just nailed it. Okay, I would say, because I make some money working on cases, because I'm a domestic violence cases expert back in UK. So I make some money there, not here. So there also, I've done a lot of immigration cases for free, maybe in good number of thousands since 2014. So I'm an expert in UK immigration laws as well. So I have done a lot of pro bono cases there. But when it comes to India, you're absolutely right. Mine is completely pro bono cases. Okay, it may have to be with the environment, human rights violations, anything to do with people who can't afford, the legal aid. Though we have a legal aid system in place, not many people are aware. అంటే ఇంకొక చిన్నది ఇక్కడ యాడ్ చేయడానికి కూడా, we have a project under Be the Change called LAWGIC. Okay. LAWGIC, LAWGIC, LAWGIC. Okay. So the whole concept of naming it as LAWGIC is because when you are stopped by a policeman, we don't have the habit of asking why I have been stopped.
I'm rushing to my workplace and you have put a check post stopping me collecting the fines. Is it the time? If you see my Twitter, I have posted it a few times as well. Yes. I follow That's where it has come from. So what we do is we educate people on law, as well as an important element on which I've been working last 10 years. There is something called a Senior Citizens Act. Okay. I've been working on it because, that's one of my interest areas. Ram Garu, before we can go into the Senior Citizens Act, because you raised this important matter and as a seasoned professional in the subject of law and the logic, especially the be the change, the aspect of the logic law, and a very specific matter that you just mentioned about, we don't have the habit of asking the policeman why they stopped us. Yeah. Correct. So, if you can shed some light on it, but ordinary citizens, samanya paurulu evaraithe untaro, do we really have the right? I mean, what law governs this? Can we ask, or does it, or is it seen like obstruction of justice? And what kind of lens do you put on this? See, ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఒక 2.5 months బ్యాక్ ఈ వెహికల్స్ ఏదైతే ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఆపుతున్నారో వీటిని ఆపద్దు, వెహికల్ ని తీసుకోవద్దు అని ఒక క్లియర్ కట్ గా మన హైకోర్టు ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చింది. సీ ద సేమ్ థింగ్ మీకు జస్ట్ నాట్ ఈవెన్ హార్డ్లీ ఎ వీక్ అగో ద హైకోర్ట్ హ్యాస్ sent a contempt notice to the DGP as well as the police department, the other officers as well, saying how did you still seizing the vehicles? Okay. అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ notice has been issued to them, right? Okay. Yeah, notices has been issued to them. Okay. Yeah. దీంట్లో పాయింట్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే కోర్టు చెప్పినా సరే పోలీస్ అది ఫాలో కాలేకపోయిందంటే సామాన్య మానవుడికి అసలు నమ్మకమే పోయింది ఫస్ట్. Very interesting. Yeah, logic అంటే that's a correlation if you look at it. So what we need to build is the confidence in people. Okay. ఇది ఫండమెంటల్లీ మిస్సింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఐ టెల్ యూ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్పింది? ఇప్పుడు ఎవడైనా వచ్చి నన్ను కొట్టాడు, వాడు నన్ను కొట్టడం తప్పు, నువ్వు పోయి రిపోర్ట్ చేయి అని చెప్పింది. అంతేగాని నువ్వు తిరిగి కొట్టమని చెప్పలేదు కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, కాన్స్టిట్యూషన్ నువ్వు తిరిగి కొడితే ఇద్దరు మీద వాడు కేసు పెడతావు, నువ్వు కేసు పెడతావు టెక్నికల్ గా చూసుకుంటావు. డిఫెన్స్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ కామన్ అసాల్ట్. ఎవడో మామూలు కొట్టాడు, కొట్టినందుకు నువ్వు వెంటనే కొట్టేసి నువ్వు పోయి కేసు పెడితే వాడిని నువ్వు కొట్టినావు కదా అన్న పరిస్థితి వస్తుంది. సో ద కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ clearly given every citizen their own rights. ఎందుకు ఏవైతే మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ ద రైట్ టు ఛాలెంజ్. ఓకే, ఇప్పుడు రైట్ టు స్పీచ్ అన్న దానికి ప్రతి ఒక్కడు కనపడ్డ చెత్తల్లా రాస్తాడు. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో, ఫేస్బుక్ లో, ట్విట్టర్ లో కనపడ్డ చెత్తల్లా రాస్తాడు. ఆ రైట్ బుర్రకెక్కింది జనాలకి బాగా. నీకు కావాలి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గివ్ యూ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. సిటీలో ఉన్నాం మనం. ఓకే, నాట్ అంటే ఎవరినో కించపరచాలని చేసే వ్యాఖ్య కాదు ఇది. ఇప్పుడు నేను రోజు నా ఇంటి నుంచి నా కోర్టుకి వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో ఒక 5-6 గుంతలు ఉంటాయి. ఈ పాట్ హోల్స్ ని తప్పించుకుంటూ కట్లు కొట్టుకుంటూ వెళ్ళి, లేకపోతే ఎవరినో ఆ కట్లలో ఎవరినో గుద్దేసి నేను కోర్టుకి రోజు వెళ్ళిపోతా. నీవు ఆస్క్ వాట్ ఈస్ దాట్ ఏ సిటిజన్ హ్యాస్ ఎవ్రీ రైట్ టు ఛాలెంజ్. ఇప్పుడు స్పీచ్ అన్నది ఎవడెవడికి ఎడ్యుకేట్ చేసాడు, రాసుకుంటా పోవడమే లెక్క కదా. అలాగే ఈ పాట్ హోల్ ఉన్నది, రేపు పొద్దున నేను పడచ్చు, ఇంకోటి పడచ్చు, నా పిల్లలు పడచ్చు అన్న ఒక సెన్స్, కామన్ సెన్స్ ఎలిమెంట్. ఎందుకంటే నేను ట్యాక్స్ కడుతున్నా, నాకు ఈ పోవడం, నాకు దక్కాల్సింది నాకు దక్కనప్పుడు నేను ఛాలెంజ్ చేస్తా అన్న భయం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అది ఉంటది, మనుషుల్లో కూడా మార్పు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటదని. అంటే దే కెనాట్ బి ఎ సింపుల్ అండ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆన్సర్ ఫర్ వాట్ యు హావ్ ఆస్క్డ్. Okay, but I was very specifically trying to understand one thing, Ram Garu, which is the can we ask the policeman why they stopped us? Absolutely, why not? But we are stopped every day kadandi. Like, I'll tell you a scenario. I was representing one of my client. Again, I'll just leave the names, but I was representing a high value client, and I wanted to get into the police station because she was arrested. I've been stopped at the police station gate. I've been stopped 1 kilometer away from the police station. I said, you can't go in. Go to the police station. I said, what's this? I spoke to the SHO. Then she said she don't have any instructions. So I called the DSP 2 or 3 times. I called the SP of the particular district, and nobody answered the phone. After 15-20 minutes, they let me go to the police station. Okay? Yeah, okay. I was stopped at the police station gate, never been allowed to go inside, even as a legal representation. So ఇక్కడ దాకా నాకు న్యాయం జరగలేదని నేను వదిలేయచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఐ సెడ్ టు ద పోలీస్, నేను ఒక పని చేయడానికి వచ్చిన, నా పని మీరు అడ్డుకుంటే మీ పని మీరు చేసి నా పని నేను చేయండి. నన్ను అడ్డుకుంటే రేపు పొద్దున మీరు కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేయాల్సి. మన చాలా మందిలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడికి వదిలేస్తాం. ఓకే, నాట్ టు గివ్ ఎ లెక్చర్, ప్రాక్టికల్ గా నేనేం చేసిన అంటే ద వెరీ నెక్స్ట్ డే I filed a complaint with the DGP on the whole district police department, whatever has happened with the specific, and asked them to investigate. So నేను ఒక అడ్వకేట్ కనుక, ఒక కామన్ మ్యాన్ గా నేను చేయాల్సింది ఎవరో అపెలెంట్ అథారిటీ, ఎవరో DGP.
ఓకే, Oh. తెలియని వాళ్ళు కూడా గూగుల్లో కొడితే తెలుస్తుంది ఎవరికి రిపోర్ట్ చేయాలని. సో ఐ రిపోర్టెడ్ టు ద డీజీపీ. సో ఒక అడ్వకేట్ గా నా విధులకి ఆటంకం కల్పించినందుకు నేను హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా కనుక హైకోర్టు బార్ కౌన్సిల్ కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాను. And you're an officer of the court, right? Yes. Ultimately, Yes, you're the sir. officer of the court. Yeah. So I reported to the Bar Association president, na duty. And you won't believe, within a week, I got a response, I got an update saying that some action has been happening in the background. సో బై దిస్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేమంటా అంటే, నేను చెప్పింది ఒక అడ్వకేట్ గా కాకుండా ఫస్ట్ స్టేజ్ లో నన్ను పోలీస్ స్టేషన్ లో పోనీయలేదు. నన్ను పోలీస్ స్టేషన్ లో పోనీయకపోవడానికి నువ్వెవడు, నీకేం రైట్ ఉంది, ఇది నీ ఓన్ పోలీస్ స్టేషన్ కాదు కదా, ఇది పబ్లిక్ కి సంబంధించి. ఇప్పుడు నన్ను రానియకపోయినా నువ్వు 10 మందిని రాని, ఎవరికి ఎమర్జెన్సీ ఉంటుంది వాడిని ఏం చేస్తావు? సో వెన్ వీ స్టార్ట్ ఛాలెంజింగ్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్, యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు డూ ఇట్. యూ డోంట్ నీడ్ టు బి అన్ అడ్వకేట్ ఆర్ లీగల్ ప్రాక్టీషనర్ టు ఛాలెంజ్, బికాస్ ఛాలెంజింగ్ ఈజ్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్. Okay. So in that context, just if you, with your permission, I would like to dig a little bit deeper. Yeah. Let's not go into the names of anybody or anything. So ఇదే సిచ్యువేషన్ వేరే వాళ్ళకి వచ్చింది అనుకోండి, wherein somebody is obviously detained in the police station, and their brother or their somebody, or some friend wants to meet them. Yeah. What are the, I mean, should they not be, I mean, I'm sure it depends on the cognizable nature, depends on the crime, depends on the charges would untundi, I'm sure. But in that context, let's just take a typical case. Can anybody prevent somebody from meeting their legal representative or But see, it's a violation of fundamental right. Okay. Your rights has been violated, fundamental rights. I didn't ask for a disciplinary action in this because the client's fundamental rights has been violated because he or she has not been access to the legal representation. Supreme Court and again said there are a lot of citations as well, wherein when somebody is in police custody, your legal representation should always have access. In the context of justice being your fundamental right, right? Yes, Justice. yes. Yeah. Okay. Sorry. Okay. So in that context, so they should allow the legal representative. Absolutely. See, one thing I'll tell you, ఇప్పుడు నన్ను అలౌ చేయలేదు. I was carrying my high court ID. Still Right. they didn't allow. Okay, నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ కొంచెం అగ్రెసివ్ కాడని చేశారు. నేను I said calm down. Okay, ఇప్పుడు మనం అగ్రెసివ్ అయినా వాడు లోపల పోనీయాడు, నువ్వు నార్మల్ గా మాట్లాడినా వాడు పోనీయద్దంటే వాడు పోనీయాడు. దెర్ ఈస్ ఎ నెక్స్ట్ యాక్షన్ టు ఇట్. ఓకే, అంతేగాని మనం రచ్చరచ్చ చేసి మనం అంత కొట్లాట పెట్టుకునే బదులు లెట్స్ డీల్ విత్ ఇట్. వెన్ వీ సీ దే హావ్ డన్ ఎ మిస్టేక్, when we do a mistake, handling it in a wrong way, that's when things get complicated. వాడు ఏం చేస్తారు, తిరిగి మన మీద కేసు పెడతారు. అప్పుడు మనది అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆల్ ద టైమ్. మనం అగ్రివేట్ అయ్యి, ఐఎమ్ అగ్రెసివ్ పర్సన్ యాజ్ వెల్, ఐఎమ్ నాట్ సంబడి కామ్, బట్ ఐ నో మై లిమిట్స్. ఐ నీడ్ టు నో వేర్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్. ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎ పోలీస్ స్టేషన్ గేట్. మై సబ్జెక్ట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వాట్ హాస్ బీన్ వైలేటెడ్. నన్ను ఆపుతున్నారు, నువ్వు ఆపడానికి లేదని నేను వాదించిన, నువ్వు విన్నప్పుడు నేను నీతో గొడవ పెట్టుకుని చేసేది ఏం లేదు, నువ్వు నన్ను కూడా తీసుకుపోయి లోపడేస్తావు. దాని బదులు ఐ విల్ మేక్ షూర్ దట్ యూ విల్ లూజ్ యువర్ డ్రెస్. The worst case scenario, I'll go behind your dress. Okay, I won't leave you. And everybody has got that right. It doesn't mean నేను ఒక్కడనే చేయగలుగుతా. ఎప్పుడైతే మనం లేచి మన హక్కుల కోసం మనం, ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పిన కదా, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి మనం మాట్లాడినాము. ప్రతి ఒక్కడు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ మాట్లాడబడు, అడ్వకేట్ కాకపోయినా సరే. ప్రతి ఇన్స్టాగ్రామ్ చేసేటోడు, రీల్స్ చేసేటోడు, ప్రతి ఒక్కడు నా రైట్స్ అంటాడు. ఇవన్నీ అడిగినప్పుడు ఈ ఫండమెంటల్ కూడా అడగాలి. when we start asking, that's when things will improve. What are the charges, in this particular case so severe, and that was what was preventing, or was there some other angle to it? No, they thought they don't need to. See, yeah, it's as simple as that. That's definitely a cognizable offense in the first place if they file a case. But she was in a custody. She was not being remanded or the case not been filed yet. Okay, custody lo unnappudu kalvaniki neekem ibbandi? See, Yeah, because she needs her lawyer, kada? Obviously, right? Yeah. Obviously, he forget about she. Okay, I'm saying anybody has got that right. Etla telvali వాళ్ళకి ఆ పరిజ్ఞానం ఉండాలి. And people like us should start talking about it, start educating, and whatever we do, it's not enough. It's not whatever I do. People say you have done a lot. No, I always say this. Last 11 years, if you ask me what is that I have done in India especially, it's not even a drop in the ocean. ఏదో పెనం మీద చుక్కేస్తే ఎక్కడ వేసినాం అన్న టైప్ లో, it's not enough. More and more youngsters should come. They have to be a part of it, and that's how it's going to go up. Coming to the next topic, and I'm glad we had such a long discussion on this topic, because it is definitely helpful. Like I said, any topic of interest where public is educated about what their rights are. And I wanted to mention, because we've been talking about the police in this particular case and this, I have to say, you come from a police family, right? Because we don't want to talk down about our police. They are our guardians, and definitely I know a lot of policemen who have dedicated to the cause of protection. They are the protectors of the society. So like I said, police are a great institution. They do support us, they do serve us. However, we should be able to understand that there are circumstances that they may be put under pressure, because they are ultimately, any service employee is an employee, and if they see that there's a risk of losing their job, maybe అలాంటి పరిస్థితుల్లో చాలా మంది ఉంటుండొచ్చు, చెప్పుకోలేక మింగలేక కక్కలేక పరిస్థితుల్లో. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో if
citizens are educated about what the laws are. And I think that creates a proper balance, like a counterbalance to the abuse by those who do, those who do abuse the system. See, this coming from a police background, and I always wanted to be a police officer. My father never said you should be a police. He always wanted me to be in judiciary because he know what police is. So he wanted me to be in the next step. But let me tell you, whatever I do, whatever the skills I have developed looking at a lot of police officers. Okay, my father worked with somebody like Sajjanar sir, Shivadar Reddy garu, ex DGP. So వీళ్ళ దగ్గర with SPL ఉన్నప్పుడు మా ఫాదర్ ఈ వర్క్ విత్ దెమ్ అండ్ మాకు ఇంటికి వచ్చి కూడా వాళ్ళని చూపించి చేసి చాలా చెప్పేటో మా ఫాదర్. సో వీ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ highest regard for the department. There is no doubt about it. That doesn't mean that you will bend down for everything. Okay, so I have a role and responsibility to play. One as a advocate, one as a social activist. So I have a responsibility to play, and I'm living up to it. Okay, ప్రతి దాంట్లో ఏంటంటే see there is a word called healthy fear. ఓకే, హెల్తీ ఫియర్ ఏంటి? నా జాబ్ నాకు ఇచ్చిన పరిమితి ఏంటి అన్న తెలుసుకుని పనిచేయాలని. ఇది ఏదో గబ్బర్ సింగో లేకపోతే ఇంకో సింగో సినిమా కాదు కదా. బికాస్ దాట్ మూవీ విల్ ఫినిష్ ఇన్ 2.5 hours. మేబీ పార్ట్ 2 వచ్చడానికి ఇంకో 5-6 సంవత్సరాలు పడుతుంది. బట్ ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఇస్ దే షుడ్ రియలైజ్ that once you are out of that dress, once you are suspended, once something happens to your service, you are accountable in the law of court. Okay, so adi aa fear annadi create epudu avutadi, people have an awareness of what they are doing about. So dani kosam tappa it is not that against any department or any and I request you, Ram garu, to continue with your logic, logic aspect of your be the change, because ultimately what we've just discussed can be one of those things like bringing awareness. If somebody stops you, you should know what your rights are. An advocate doesn't come down, a normal person doesn't increase his knowledge, so there you are stuck in the society. Let's talk in a layman terminology. Very simple, it can be. Okay, doesn't need ippudu chat gpt gpt andaru section lu etukochu. Okay, anni etukochu. The point is the basic fundamentals should go into your heads. As I said, freedom of speech, that's as simple as that. So that is our effort. So coming, I have 2 more important points that I wanted to cover with you, Andy. One is obviously the topic of drug addiction that we are seeing, especially because we've talked about it, and I've also observed you work on it on Be the Change Welfare Society, and I also wanted to cover your political experience also, because there's electoral law, there's election law that can be discussed in a very deep sense, and then we have obviously the narcotics, the substance abuse that is not necessarily just in the legal sense of things, but I want to understand the root cause. So I'll tell you one thing, okay, because మనం ఇందాక మాట్లాడిన దాంట్లో అక్కడ ఒక లైన్ ఇక్కడ క్యాచ్ చేస్తాను. మన జనరేషన్, ఈ జనరేషన్, ముందు జనరేషన్. ఓకే, టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ విత్ యూ, ఇండియన్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ లో నిన్న, ఈ రోజు, రేపు యూస్ టు లుక్ ద సేమ్. ఐల్ టెల్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, మా ఫాదర్, వాళ్ళ ఫాదర్ నుంచి హీ హ్యాడ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్. ఓకే, పోలీస్ డిసిప్లిన్ కాకపోయినా డిసిప్లిన్, దాట్స్ బీన్ పాస్డ్ ఆన్ టు మీ. I pass that on to my kids. When I say discipline, it is not to tell them what to do, what not to do. I don't call that discipline. Discipline is tell them what is exactly discipline, make them understand if they did some mistake, rather than chastising them or scolding them. Explain them what they have done, give them enough opportunities to understand. In the worst case scenario, sometimes you have to be strict as well, telling them enough is enough. This morning I was warning my girl. I said, I warned you enough times, you better watch out. Don't want to see the dad on the other side. So what I mean by taking this example is, ఈ రోజు రేపు ఎట్లయిపోయిందంటే సమాజంలో ఫస్ట్ బాధ్యత తల్లిది, తండ్రిది అన్నట్టు. ఓకే, యూ మెన్షన్ ద లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐ డూ. పీపుల్ డూ ఆస్క్ మీ, ఇన్ని ఎట్లా చేస్తావు నువ్వు? ఓకే, నా జీవితంలో నాకు ఒకే ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్, దట్ ఈస్ విత్ మై కిడ్స్. ఐ గో 12 o'clock, 1 o'clock in the night, I'll make sure I wake up when they go to school. 10 నిమిషాల ముందేనా వెళ్ళే ముందు ఒకసారి కనపడాలని అనుకో. That's my effort. And second, they were in UK and when I was shuttling here and there few years back. Right. In order to bridge that gap, I said, let's bring them to India. Though they were young, so I said, want to involve them with the social activities, what I'm doing, because you don't have much scope back in Western world, as you know. There are very limitations. So I brought them here, made them a part of it. My son started teaching coding at the age of 8. From the last 7-8 years, he has been teaching. If he doesn't go to school, he go and do a class in government school. That's the condition. If he doesn't attend his school, he will go and attend a class teaching some kids coding or AI or robotics, whatever. What I mean by saying taking this my personal example, I don't want to put it on somebody else. ఎవరి మీద పెట్టి వాళ్ళని అనడం కన్నా నా మీద నేను పెట్టు. అంటే నేను బిజీగా ఉన్నా, నేను ఒక ఎన్ఆర్ఐని, నేను ఫారెన్ తిరుగుతా, నేను అవి చేస్తున్నా, ఇవి చేస్తున్నా, సొసైటీకి చేస్తున్నా, పొలిటికల్ చేస్తున్నా, ఇవన్నీ మై ఎక్స్క్యూజెస్. ఓకే, వెన్ ఐ సెట్ లూజ్, మనము పతంగ ఎగరేస్తాం. ఓకే,
It is in control as long as మాంజా మన చేతులు ఉన్నంతసేపు మన కంట్రోల్. ఆ మాంజాన్ని మనం ఏం గట్టిగా పతంగని కట్టి పట్టుకోం కదా, ఓన్లీ దట్ థ్రెడ్ విల్ ప్లే. అండ్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ షుడ్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ విత్ దట్ కిడ్స్. వెన్ దట్ ఈస్ మిస్సింగ్, దే ఆర్ బిజీ ఎర్నింగ్ దట్ మనీ. సో I think the parenting should improve in order to address, because if a movie is making an impact, why is our parenting system collapsing is because we are very busy either enjoying life or earning life. And more so we should talk openly about this aspect, Andy, because I feel mainly because the parents are too busy to give time to the children, and children are left unsupervised with devices, TV antara, phone antara, and the content they consume, especially on phones and OTT and all this access that has been recently created over the past 5 to 10 years. It, what's the word, it romanticizes drugs. It creates, almost Telugu movies lo kuda they are now romanticizing this. It used to be foreign, edo foreign movies lo English cinema ala chestunarani kaadu, but Telugu movies lone andukante like that's where I was really disappointed when I heard the night aithe 90 concept. Like this has now become mainstream. The situation is very bad. You will be surprised, saying, been working over a decade on these awareness camps and all. You will be surprised to know the level of penetration, especially in rural areas, government schools. I don't even want to mention private schools. It's not even in my list. It's beyond my list. Okay. So government schools lo kuda enta viriviga drugs available అయిపోయినాయి అంటే you will be shocked. I am so surprised the government talks about it more. That's very limited. Okay, there's a lot of work that has to be done. And things are available in the form of chocolates, and you don't need to be like, what would I say? You don't need to be asking for it. అంటే జనాలు మన దగ్గరికి పని కట్టుకుని వచ్చి నీకు అలవాటు చేసి నిన్ను డ్రగ్ పెట్లర్ గా కన్వర్ట్ చేసిన కేసులు హైదరాబాద్ లోనే నేను 5-6 విన్నాను. అండ్ వన్ ఆఫ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సన్ వాజ్ డ్రాగ్డ్ ఇంటూ ఇట్ as well. సో ద లెవెల్ ఆఫ్ పెనిట్రేషన్, ఇప్పుడు నా పిల్లలకి ఇప్పుడు మేము ఈ సమ్మర్ క్యాంప్స్ లో చేస్తుంటే somebody asked me, I put a video the other day. The girl childs who are in their 8th 9th class సమ్మర్ క్యాంప్స్ వచ్చిన వాళ్ళు డ్రగ్స్ గురించి మాట్లాడుతుంటే దే సెడ్, ఎవరో నాకు ఫోన్ చేసి, రామ్ అదేంది అమ్మాయిలకి డ్రగ్స్, అమ్మాయిలైతే see, women trafficking, child trafficking is more not just because they are lifting when they are conscious. They have been given some substance, they think it's a eatable substance, they eat it, and it leads to the trafficking. Okay, so అమ్మాయి అబ్బాయి అని ఏం లేదు. It has to be spoken, as you rightly said. We need to voice out. People, I talk to my kids and they say, is cigarette is a drug? Why do people consume? So you should be ready to answer these questions as well. So the more we talk, the more we educate, because those are going to be the future of India. If you don't fix them, we don't fix our roots, it's going to be hard. It's not just consuming it, what they bring to the families, what they bring to the society. If you see the crime rate in Telangana under the influence of drugs or alcohol, the cases are around 30 to 40% under the influence. See, accident has to be, That is really astounding, right? So 30 to 40% under the influence of something which is brushed underneath or which is covered with money, which is, see, the other day we have I don't want to mention the details because the investigation is still on. We are talking about a minors, wealthy minors has been targeted by only 2 or 3 youngsters in Hyderabad. Okay, so there is a big case going on in the background. Okay, so I'm more worried, like, why these kids are left on their own. The minor being targeted by someone has been dragged into the drugs, okay, and continuing to do it. And why did it take so long for the system to realize that so many victims are involved? If it is a 1, 2, 3 victim, then it makes sense. Why are we waiting to count the victims? That means it's been happening for a long time, is what it speaks on. So we've talked about the problem, Ram Garu. Let's try and figure out if there is a solution also. Because problems which andra maatladtam kada, let's spend some time Only one. with permission. Only one. See, Yes, we name the project as it includes road safety as well as drugs. Okay, anti-drugs campaigning. Alert today, alive tomorrow. In both cases, if you are not alert today, you have to be alert in order to be alive tomorrow. So if you don't do that, there is no future. So creating awareness is the biggest thing what we can do, and that has to be done in a massive scale. And that is, I'm saying it by doing it. Do you think this can also be addressed, from the school side also in a little bit sense, by saying that, like, a strictly no candy sharing policy, as simple as that? Like, why should we, because if we figured out that there is, a lot of, drug penetration that is happening into the schools and into the lives of the children,
Can we simply say like no food exchanges in not necessarily lunch exchange, I'm sure, but like these candies later this school, because we've seen this, right? Because you're talking about schools only కదా, schools లోనే చాక్లెట్లు ఇస్తున్నారు అది ఇది అని చెప్తున్నారు కదా. So in that context, అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే I'll tell you. Yeah, I'll tell you the problem. See, బర్త్డే అనగానే చాక్లెట్ ఇయ్యాలి, వాడు ఇయ్యకపోతే వాడు ఫ్రెండ్ గాడు. So it is hard to separate candy from kids. Okay, the main targeted base for this drug peddlers or drug దందాలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్న వాళ్ళకి మెయిన్ టార్గెట్ ఈ పిల్లలే. వాళ్ళ వీక్నెస్ ఏంది ఆ క్యాండీ. ఓకే, బట్ ద పాయింట్ ఈస్ నా ఫ్రెండ్ నుంచి క్యాండీ తీసుకోవడం, ఒక చాక్లెట్ తీసుకోవడం కన్నా ఎవడో తెలియనోడు కావాలని ఇచ్చి నాకు ఇవ్వమని ఇచ్చినప్పుడు ఆ అవేర్నెస్ ఉండడం వేరు. ఇంకొక యాంగిల్ దీన్ని నేను ఏం యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నానంటే, లైక్ ఇట్స్ ఈజీ for us to design solutions, but be the change is also a limited force kada. You are limited in your time, in your resources, so you can reach so many people. So in that context, perhaps the responsibility should be lying with the parents, where parents are very keen and aware and saying awareness we run to alert today, alive tomorrow. Very very good line in that context. So ade vidhanga parents kuda are ilanti jarugutu untai, and instead of giving money for chocolates to be able to give it to their friends on a birthday, the parents can prepare home cooked sweets, and share it with them. Like parents should also be given some lessons, with respect to how they should be able to in the so Alan. Absolutely. Yeah, so parents should also be given lessons about how kids can be protected from the drug addiction and sorts of that. One very important topic that I wanted to bring up today with you, which is about the elections and the state of politics in our country. And because you've taken part in elections and you've seen it closely, and I wanted to kind of get your insights on that, because I see you as a social activist. You are touching like meer anta antaru kada, people keep asking you ela chestunnao idantha ani, because that's because you're driven. oka manishi taluchukunte enno sadhinchagaluguతాడు. And I must say this, we must congratulate and celebrate people like you, because you take time out of your personal life so that you can give back to the society, you can improve the society. So I would like to, and I wanted to use this opportunity to say this, because we want more people like you. We want more people like you who take responsibility and feel like their society is their family. So in context lo, and ultimately politics is like the foundation of the society, because they are the policy makers, and we've seen it very closely, up close, what's going on. So I want to hear your thoughts on it and kind of understand what's going on, if there's a way out of this predicament, frankly. See, I'll tell you very simple. Okay, I 2014 changed everything, including the way I look at things. Okay, being a youngster, being in a good position, having a exposure in different countries, when I wanted to fix things, I never believed it is a simple fix. If that is a simple fix, I would have done it from UK sitting there. Okay, I would not have come all the way, spend my time here. Okay, so when I started looking at things, one area which I was focusing, because as I said, I left a profession which was 24/7 occupied in my brain. I was a pure corporate professional when I wanted to do this. Okay, for me, 18 hours working for a corporate is what I enjoy. So when I come out of that full-time profession and getting into law as a budding legal profession, I had too much of time. So in this regard, నేను ఏం చేసిన అంటే ఇది ఒక్కటే కాకుండా అసలు దీంట్లో కోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంది, ఏ బటన్ వేస్తే నిజంగా ఇప్పుడు నాకు ఫ్యాన్ వేయాలి, ప్రాబ్లం ఫిక్స్ అవ్వాలంటే ఫ్యాన్ స్విచ్ ఎప్పుడు వేయాలి, ఇఫ్ ఐ టెస్ట్ అవుట్ ఆల్ ద అదర్ బటన్స్ ఐ కెన్ స్విచ్ ఐ నో విచ్ వన్ ఇస్ ద ఫ్యాన్ బటన్. సో వెన్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ అవుట్, I saw the political system, the judiciary in Western world. Okay, politics is one thing which always was in my hated list till that time. Because nobody from my family is from politics. I am the first generation politician. I am the first generation social activist. I am the first generation advocate. So whatever you call, I am always the first generation. So in my family, I was the first one to leave India as well. So first generation NRI as well in my family. Okay. So ఈ పాలిటిక్స్ 2014లో ఈ బీ ద చేంజ్ ఈ ఆలోచనలో భాగంగా 2014 ఎలక్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేసాం. అప్పుడే తెలంగాణ వచ్చింది. తెలంగాణ మీద చేసేటోళ్ళు, తెలంగాణ ఉద్యమంకి అగైనిస్ట్ గా చేసేటోళ్ళు, ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఉద్యమం టైములో ఏదో రకంగా పార్ట్ అయ్యి ఉండి, ఉద్యమం తర్వాత ఏం జరిగిందో చూస్తూ, ఉద్యమం తర్వాత ఎలక్షన్ చూస్తూ, ఉద్యమంలోంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంత అందంగా ఎలగబెట్టిర్రో సొసైటీకి ఎమ్మెల్యే ఎంపీలు అయి చూస్తూ, ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ to address this politics. So what I did was I studied 2014 elections. నాకు రెండు అలవాట్లు ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రాబ్లమ్ ఫిక్సింగ్ కోసం చూస్తున్నా, I have a vision wherein I find out problems as well. Okay, gaps. That was my corporate knowledge which I had.
సో దాంట్లో భాగంగా ఫస్ట్ది అడ్రస్ చేయాలంటే నేను ఎమ్మెల్యే అయితే ప్రాబ్లం అడ్రస్ కాదు, ఈ నీరు వస్తే పాత నీరు బయటికి పోతుంది అన్నట్టు. ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లీన్ ది సిస్టమ్, న్యూ బ్లడ్ షుడ్ కమ్. సో with that experience, with that understanding of the political system in 14, in 18, I contested as an MLA from LB Nagar. One single point, change in politics. And I stood in front of candidates, independent candidates across Telangana who wanted to stand as independent candidates. I supported them whichever way I can. I've been threatened to be killed, I've been threatened to withdraw, all these things happened. Still, I did make sure I contest the elections. I was there till I filed the returns of my 2018 election. Then came 2019 MP elections. I did the same thing, change of politics, and youngsters should come, especially NRIs should come back and contribute to the society who has earned enough, not filthy money. I'm saying నీ కడుపుకు తగ్గట్టు నీ పిల్లలకు తగ్గట్టు ఎర్న్ చేసుకున్నాడు వచ్చి కచ్చరా క్లీన్ చేద్దాం రండ్రా అన్న దాంతో మొదలెట్టినాడు. And that I continued the legacy in 23 as well, which again my slogan was as simple as this: change in politics. ఎందుకంటే ఇప్పుడు as we spoke, these are people's representatives. వీళ్ళే లా మేకర్స్. కింద సిస్టమ్ ఇంత ఎఫిషియెంట్ ఉన్నా పైన పాలసీ చేసేటోడు కరెక్ట్ గా లేకపోతే సిస్టమ్ వర్క్. నేను ఒక్కడనే ఎమ్మెల్యే అయిపోతా, ఎంపీ అయిపోయి రాజకీయం మారుస్తా అన్న ఆలోచన, అంటే దట్ నారో మైండ్ సెట్ వాజ్ నెవర్ ఇన్ మీ. బికాస్ ఇఫ్ వీ డూ ద చేంజ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ హ్యాస్ టు కమ్. వాట్ ఇట్ టేక్స్ ఈస్ టు ఇన్స్పైర్ అదర్ పీపుల్. ఇప్పుడు రామ్ అనేటోడు ఎన్ఆర్ఐ వీన్ని బెదిరిస్తే పారిపోతాడు అనుకున్న వాళ్ళకి ఐ స్టూడ్ as an example and said I'm not going to run away. There were a lot of strategies played against me. For me it doesn't matter because I never believed, or my intention is not to just win. ఎందుకంటే ఏదో వచ్చేసి ఎమ్మెల్యే అయిపోయినా నేను సోషల్ యాక్టివిస్ట్ ని ఎమ్మెల్యే అయిపోతా అనుకుంటే మిగతా వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు, ఓట్లు పెట్టడం. అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ ఎలక్షన్. సో నేను డబ్బులు పెట్టేసి ఎలక్షన్ గెలవాలని కాకపోయినా నన్ను చూసి 10 మంది ఇన్స్పైర్ అయ్యే ఎలక్షన్స్ లోకి వచ్చినా పర్లేదు అన్న దాంతో ఐ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. ఐ కంటిన్యూ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. Now that we understand that you've taken part, right, I want to understand some insights that not many people know. So for example, because you've taken part in so many elections, and I figured you must have some juicy details for us. Like అరే దిస్ ఇలా ఉంటది. Because ఎందుకంటే I'm sure there are people who are watching who will watch this video and will think అరే రామ్ గారు ఉన్నారు and he's trying to do this. What can we do? How can we do this? If you can give some guidelines, I'm sure it will be very useful. I'll tell you one simple thing. Okay, I believe it very strongly. ఈ రోజు మొత్తం ఇండియా మొత్తంలో I would easily say 90% of the politicians who contest the elections doesn't know what it takes to be in elections. వానికి అసలు నోటిఫికేషన్ ఏందో తెలియదు, అఫిడవిట్ నింపడం ఏందో తెలియదు, అఫిడవిట్ నింపితే ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, పీపుల్స్ యాక్ట్ తెలియదు, పీపుల్ రిప్రజెంటేషన్ తెలియదు, అండ్ వాడికి ఎలక్షన్ గెలిచిన తర్వాత ఏం తెలియదు, రిటర్న్స్ ఏందో తెలియదు. ఇట్స్ ఆల్ డన్ బై సమ్ థర్డ్ పార్టీ. ఓకే, వాట్ రామ్ బ్రింగ్స్ వాల్యూ యాడెడ్ ఈజ్, నేను మొత్తం ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ అకౌంట్స్ ఫైల్ చేసేదాకా సిస్టమ్ మొత్తం ఒక 3 సార్లు చదివేసిన. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ దట్ ఎలక్షన్ మాన్యువల్ ఏదైతే ఇస్తాడో, ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఏ పేజ్లో ఏముందో అంత స్కిల్డ్ కాదు నేను, కానీ బట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ద ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ పాలిటిక్స్. ఓకే, సో అసలు అంటే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు కామన్ పబ్లిక్ ఆర్ సంబడి హూ వాంట్స్ టు కమ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్. అంటే 90% వాడికి అది ఏందో తెలియనోడు వచ్చి ఒక ఎమ్మెల్యే ఎంపీ అయ్యి రాజకీయం చేస్తుంటే అన్ని తెలిసి ఉండి డిగ్రీలు పెట్టుకుని నువ్వేమో ₹1,00,000కి 2,00,000కి ఉద్యోగం చేస్తున్నావు, అదే 2 lakhs నీకు ఎమ్మెల్యేకి ఇస్తున్నారు. వై నాట్ కమ్ కంటెస్ట్ ద ఎలక్షన్స్ అండ్ సీ వాట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ యూ, ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ there are a lot of people who want to see the change. They don't understand where change comes from. Nizanga, I'm not talking about everybody who talks about change, who wants to see change. నేనేమంటా అంటే ఒక నామినేషన్ 2018 elections లో when I contested, there were a lot of youngsters. Okay, I encouraged everybody and we used to fight for every small thing with the returning officer to ensure everything is done as per Election Commission of India rules and regulations. So you can be a real hero for that elections and you have got a constitutional right to contest in elections, stand as a candidate and give that fear. ఇప్పుడు ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో 2018 I think there were around 64 or 65 candidates. మొత్తం తెలంగాణలో హైయెస్ట్ ఓన్లీ ఎల్బీ నగర్లో ఉంది 65 candidates. ఓకే, జస్ట్ ఇమాజిన్ ఫర్ వన్ పోస్ట్. ఇప్పుడు ఒక ఐఏఎస్ ఒక గ్రూప్ 1 పోస్ట్ కి 1,00,000 మంది అప్లై చేసిర్రు, లేకపోతే 40,000 మంది అప్లై. ఎమ్మెల్యేకి అప్లై చేయండి రా బాబు, దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్. దట్ ఈస్ ద జ్యూసీ పార్ట్. దెర్ ఇస్ ఒక్క జాబ్ కి 1,00,000 మంది అప్లై చేసే దగ్గర 60 మంది అప్లై చేస్తారు ఒక జాబ్ కి. ఈ జాబ్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే నువ్వు జీవితంలో ఒకవేళ లక్కులో గెలిచినావు అనుకో, ద లాట్ ఆఫ్ సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఆల్సో ఇన్ అదర్ స్టేట్ హు హస్ వన్ ద ఎలక్షన్. సో దిస్ ఈస్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్. బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్, అండర్స్టాండింగ్ దట్ డెమోక్రటిక్ ఫార్మ్. ఆ ఎలక్షన్స్ ఎట్లా జరుగుతాయి, ఎందుకంటే సినిమాల్లో చూసి ఎక్సైట్ అయ్యేటోడు ఒకసారి ఎలక్షన్స్ లోకి రావాలి. అండ్ దాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ జ్యూసీ పాయింట్ వాట్ ఐ వుడ్ అపీల్ ఫ్రమ్. నైస్ యాంగిల్ అండి మీరు చెప్పారు రామ్ గారు. లైక్ అరే బికాస్ this can లక్కులో గెలిస్తే you can actually change lives, right? And very few people are applying for the job.
as you put it, because this is a very nice angle. అరే ఐఐటికి ఇంత లక్షల మంది అప్లై చేస్తుంటారు, ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎమ్మెల్యే పొజిషన్ కి 50 మంది కూడా ఫైల్ చేయట్లేదు. వాట్ ఈస్ దిస్? దట్స్ వెరీ నైస్ బికాస్ యు ఆర్ సంబడి హూ హస్ had a lot of experience in various aspects of life. I would like to ask you what advice you would give to the next generation that is coming up. ఇప్పుడు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారో, be it with respect to just general good living or just or employment in any context, because you've learned, because you've also been in the corporate sector, and definitely the world is changing, with respect to the de-dollarization, and there's definitely a lot of expat what's the word, reverse flipping happening. A lot of western NRIs are seriously planning to return. In that context, if you have any advice to the next generation. I'll tell you a small story, because this talk, maybe people, your audience may not be interested. I'll give you a small example which I read somewhere. Okay. So ఒక అబ్బాయి, ఒక ఫాదర్, ఓకే, ఇన్ ఫ్యామిలీ ద సన్ అండ్ ద ఫాదర్ ఇద్దరు ఉంటారు. సో ఫాదర్ ఏమంటాడంటే, రోజు వీడు లైట్ బంద్ చేయకపోతే లైట్ బంద్ చేయరా అంటాడు, వాటర్ ట్యాప్ బంద్ చేయకపోతే ట్యాప్ బంద్ చేయరా అంటాడు, ప్లేట్ కడగకపోతే అరే ప్లేట్ కడుగురా అంటాడు, బట్టలు నీట్గా పెట్టుకో, ఇల్లు నీట్గా, రూమ్ నీట్గా పెట్టుకో. ఆల్ దీస్ నాన్ సెన్స్. అంటే ఈ కిడ్ దృష్టిలో ఏంటంటే, ఇదంతా నాన్ సెన్స్, ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నావు నాకు అంటాడు. ఓకే, ఇలా ఫ్యూ ఇయర్స్ పాస్ ఆన్. దెన్ దిస్ ఎవరైతే ఈ పిల్లడు ఉన్నాడో, ఈ పిల్లడు ఏంటంటే, నాకు టైం రాని, నాకు టైం వచ్చిన తర్వాత నేను మా నాన్న ముఖం చూడ మళ్ళీ రోజు ఇదే టార్చర్ పెడతాడు నన్ను అనుకుంటాడు. సో ఫైనలీ ఈ గెట్స్ ఎ కాల్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో ఈ రీచెస్ ద ప్లేస్. గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళంగానే గేట్ సగం తీసి ఉంటుంది. అరే గేట్ తీసి ఉన్నది, ఏమైనా లోపలికి వస్తే ఎట్లా అని గేట్ వేసేస్తుంది. లోపల రాగానే ఈ కుడ్ సీ ఏ పైప్, వాటర్ మామూలుగా ఫ్లో అవుతుంటుంది రోడ్డు మీద. అదే లోపల అక్కడ గార్డెన్ నుంచి పక్కకి పడిపోయి పైపు వాటర్ వేస్ట్ అవుతుంటే, ఈ టేక్స్ దాట్ అండ్ జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్. లోపలికి వస్తుంటే ఒక దగ్గర లైట్ వేసి ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ ఏ ఫుల్ డే లైట్. సో లైట్ ఆఫ్ చేస్తాడు, చేసి లోపలికి వస్తుంటే కాలు తుడుచుకుని, మ్యాట్ బురద అంటుందని కాలు తుడుచుకుని నీట్గా లోపలికి వస్తాడు. వచ్చి జస్ట్ సిట్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూవర్. సో కూర్చుని ఫైల్ ఇచ్చి, సార్ ఐఎమ్ రెడీ అంటాడు. యూ హౌ మచ్ ప్యాకేజ్ యూ వాంట్ అంటే, యు ఆర్ సెలెక్టెడ్, యూ టెల్ మీ హౌ మచ్ యూ వాంట్. ఈ సేస్ ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్డ్, ఏంటిది, నాకు జాబ్ వచ్చేయడం ఏంటి, నేను ఇంకా అసలు నా ఇంటర్వ్యూ చేయలేదు కదా అనమాట. Then the interviewer said, starting from that gate, we were observing what is the responsibility you feel when you saw things going wrong. Okay, so why I tell you this example is, which is very close to my heart. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కూడా మా నాన్న పొద్దున్నే చదువుకో, అజ్జే ఇజ్జే అంటే, ఎప్పుడు ఈ టార్చర్ తప్పుతుందా తప్పించుకుందాం అనుకున్నోడిని ఈరోజు ఐఎమ్ లివింగ్ హిజ్ లెగసీ. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క యంగ్స్టర్ విల్ గో త్రూ దిస్ ఫేస్, వన్స్ యాజ్ ఎ సన్, then as a grown up youngster, and then as a father, then as a grandfather. You will go through your cycle. Have some social responsibility. Life enjoy చేయాలి, ఫారెన్ పోవాలి, ప్రపంచం చూడాలి, అన్ని చేయాలి. At the same time have some social responsibility. సో నువ్వు లీడ్ చేస్తే నీ వల్ల 10 మంది మారుతారు. ఈ ఆలోచన ఎప్పుడైతే మొదలవుతుందో నువ్వు నిజంగా లైఫ్ ఎంజాయ్. Somebody asked me, I had a felicitation in UK Parliament last night. Okay, so for the work I did for the last 10 years in India, the local MP Jim Dixon as well as mana Lord Uday Nagarajani, both MPs has come, and I had a felicitation in UK Parliament. Everybody was saying, Ram, what do you have any regrets? I said I have zero regrets. Though I left my high paid career, I have exposed myself into different verticals wherein I'm contributing to the society, okay, in the best possible way. I'm building a society wherein my kids are going to go into. ఓకే, ఇదేదో నా కోసం ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తే నా కోసం నేను చేసుకుంటాను, ఎందుకంటే రేపు నా పిల్లలు కానీ వాళ్ళ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఇదే సొసైటీలో బతకాల్సి వస్తుంది, ఇదే ప్రపంచంలో బతకాల్సి వస్తుంది. సో ఇట్స్ ద టైమ్ ఐఎమ్ ఇన్వెస్టింగ్ క్వాలిటివ్ టైమ్ విచ్ ఐఎమ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ, which is enhancing my knowledge and skills, and which is turning me into a better human being. If I'm very honest to myself from the bottom of my heart, 200% in the last 10 years, whatever I have lost, people think I lost, but I have not even 1% regret, because I spent my time quality. So this is the simple message I want to give. You've made the case for the youngsters to be socially responsible, and you're a living example. You're not just preaching, you're practicing what you're preaching. You're leading with example. So yeah, all the more reason that people will believe you. చాలా మంది చెప్పేస్తారు మాటలు, చెప్పడానికి ఏముంది కానీ చెయ్యరు. I think that's where things fall flat, because ఆ మాటలు ఏముందో చెప్తారు కానీ ఏం చెయ్యరు. చెప్పడానికి అందరు నిజాలు మాట్లాడమని చెప్తారు, మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి నా అబద్ధాలే చెప్తారు. లంచాలు తీసుకోవద్దని చెప్తారు, వాళ్ళు లంచాలే అడుగుతా ఉంటాడు వెనక్కి తిరిగి. సో all these things. But in your case, you're setting an example, you're leading with example. I would like more and more youngsters, people with that open-mindedness who want to contribute. This is a platform. People can join anytime, in any way, they can contribute and be a part of us.
and we will all work together for a better society. That's where I named it as Be the Change rather than naming it as my father's foundation or somebody's foundation. So I would request anybody that would be interested, please come and join, and we can definitely see the change happening. Once again, thank you so much. Have a great evening. Thank you for having me, and all the very best.